అందరికీ నమస్కారం. ఇది మన తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ 1 వెబ్ ఆప్షన్స్ సర్వీస్ పోర్టల్. ముందుగా అభ్యర్థి గ్రూప్ 1 వెబ్ ఆప్షన్స్ నమోదు చేసుకోవడానికి తన వివరాలని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ముందుగా అభ్యర్థి రిజిస్టర్ అయిన టీజీపీఎస్సీ ఐడి, మెయిన్స్ హాల్ టికెట్ నంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మరియు క్యాప్చాను ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది. డెమో కోసం నేను టెస్ట్ డేటాని ఉపయోగించాను. ఇక్కడ గెట్ డేటా మీద క్లిక్ చేయాలి. గెట్ డేటా క్లిక్ చేసిన తర్వాత అభ్యర్థి ఓటీపీ స్క్రీన్ వైపు వెళ్తారు. అభ్యర్థి రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ నంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అభ్యర్థి సబ్మిట్ బటన్ని క్లిక్ చేయాలి. అభ్యర్థి సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ నమోదు చేసిన టైంను ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ చూపించబడును. అభ్యర్థి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నోట్ను చదవవలసి ఉంటుంది. అభ్యర్థి తన పూర్తి అప్లికేషన్ని నింపే ముందు కింద ఇచ్చిన స్టెప్స్ను ఒకటి తర్వాత ఒకటి పాటించవలసి ఉంటుంది. అభ్యర్థి తర్వాత స్క్రీన్లో లొకేషన్, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, పోస్ట్ కోడ్ అండ్ పోస్ట్ నేమ్, వెబ్ ఆప్షన్ కోడ్ అండ్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపించబడును. ముందుగా ఇక్కడ ఉదాహరణకు మనం లాగిన్ అయిన అభ్యర్థి మల్టీజోన్ 2కి సంబంధించిన వ్యక్తి కనుక మనకి మల్టీజోన్ 2 యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, పోస్ట్ కోడ్స్ చూపించబడును. తర్వాత మిగతా మల్టీజోన్ వివరాలు చూపించబడును. అభ్యర్థి తనకు కావాల్సిన పోస్టులను విల్లింగ్ టు జాయిన్ క్లిక్ చేసి లేక వద్దు అనుకునే పోస్టులను నాట్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ అని ఈ 2 ఆప్షన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అభ్యర్థి తనకు అనుగుణంగా డిపార్ట్మెంట్ను, పోస్ట్ను బట్టి విల్లింగ్ టు జాయిన్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అభ్యర్థి తన ఆప్షన్స్ను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు చివర్లో సేవ్ ప్రిఫరెన్సెస్ మరియు సబ్మిట్ ప్రిఫరెన్సెస్ అని 2 ఆప్షన్స్ చూపించబడును. ముందుగా అభ్యర్థి సేవ్ ప్రిఫరెన్సెస్ క్లిక్ చేస్తే తను ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ సేవ్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ టైం అభ్యర్థి లాగిన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ తను ఇచ్చిన వివరాలను ఎడిట్ చేసి సబ్మిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అభ్యర్థి సబ్మిట్ ప్రిఫరెన్సెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే తర్వాత స్క్రీన్ వైపు మళ్లించబడతారు. ఇక్కడ మనకి విల్లింగ్ టు జాయిన్ వెబ్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది. తర్వాత ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనే బాక్స్లో మనం 1 నుంచి మొదలుపెట్టి విల్లింగ్ టు జాయిన్ అని పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్కి ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఫిఫ్టీన్, 16, 17, 18. అభ్యర్థి తన ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నాట్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ అనే వెబ్ ఆప్షన్ లిస్ట్ కూడా చూపించబడును. అభ్యర్థి తన విల్లింగ్ టు జాయిన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఆర్డర్ని మార్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మనకి రీసెట్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రీసెట్ ప్రిఫరెన్సెస్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత మీరు మళ్ళీ కొత్తగా నమోదు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనకి చివర్లో రివైజ్ ప్రిఫరెన్సెస్, సేవ్ ప్రిఫరెన్సెస్ మరియు ప్రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ అనే 3 ఆప్షన్లు ఉంటాయి. రివైజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అంటే తను ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ను ఎడిట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సేవ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే తను ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అనేవి సేవ్ అయ్యి ఉంటాయి. అభ్యర్థి ఈ 2 ఆప్షన్స్ కాకుండా ప్రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మరొక స్క్రీన్ వైపు మళ్లించబడతారు. అభ్యర్థి ప్రివ్యూ అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత తను నమోదు చేసుకున్న వెబ్ ఆప్షన్స్ మరియు ఆర్డర్ని చూపించబడును. అభ్యర్థి ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ను ఇచ్చిన లిస్ట్ తను అంగీకరించినట్టు చెక్ బాక్స్లో టిక్ చేయవలసి ఉంటుంది. తర్వాత మనకి నాట్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ లిస్ట్ కూడా చూపించబడును. ఇక్కడ కూడా తను అంగీకరించిన ఆధారంగా చెక్ బాక్స్లో క్లిక్ చేయవలసి ఉంటుంది. తర్వాత మనకు చివరిలో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎడిట్ మరియు ఫైనల్ సబ్మిట్. ఎడిట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన వెబ్ ఆప్షన్స్ను ఎడిట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అభ్యర్థి కనుక ఫైనల్ సబ్మిట్ బటన్
మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ తను ఆప్షన్స్ని మాడిఫై చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. కనుక అభ్యర్థి ఫైనల్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేసే ముందు వెరిఫై చేసుకొని సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతాం. ఫైనల్ సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతాం. థ్యాంక్ యూ. Hello dear candidates, as you can see this is Telangana Public Service Commission Group 1 Web Options. To enter into this you have to submit these three particular fields which are right in front of your screen. TGPSC ID, hall ticket number, date of birth, and also you need to enter the CAPTCHA provided here. After entering all these fields, candidate will click on Get Data. For demo purpose, I have used the test data here. So coming to get data, I'm clicking get data. On clicking get data, candidate, you will be redirected to the OTP screen. Candidate need to enter the OTP which has been sent to the registered mobile number. As you can see, I have entered the OTP here and now I will be clicking on submit button for going into the further application. Candidates, after entering the OTP, you will be redirected towards another screen. Here, you can view your details like notification year and name, TGPSC ID, candidate ID, mains hall ticket number, candidate name, date of birth, gender, district, zone or multi-zone, and community. Coming down here, we can view a note stating that all web options shown here are available web options postcode wise, multi-zone wise, and department wise. These are the steps for web option submission. Candidates are advised to carefully read the instructions to ensure a smooth and successful submission process. You can also download the web options list from here, like download web options list and take a printout, mark your preference before marking your options online. So candidates, in this screen you will be able to see location, department name, postcode and post name, web option code, and option. Here I would like to tell you that from whichever multi-zone you belong to, you will see that particular multi-zone related options first. For example, I've logged in through a user who is located in multi-zone 2. So first he will be able to see the multi-zone 2 options. Coming here under option, you will have a drop down willing to join and not willing to join. In default, you will have willing to join for all the options. If you are not willing to join for any of the postcode or department, you can simply click on the drop down and select not willing to join. Coming down here, you will have save preferences and submit preferences. Save preferences is used to save your data, and if you want to edit again, you can log in and you can edit the data. Submit preferences. On clicking submit preferences, you will be moved to the another page, which is the order of preference page. Here I'm clicking on submit preferences. On clicking submit preferences, you will be redirected to the order of preference page, and here you can see willing to join web options list, and you can download the willing to join web options list from here. Coming here, it's the order of preference. Under order of preference, you have to give your order. Let's say I want to give for this one, and then for deputy superintendent of jails, I want to give two, then here three. So you can give according to your order. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. Then after entering all the web options, if if you want to change your order of preference, then you can simply click on reset preferences. Then your order of preference will be erased and you can again give the order according to your requirement. Then scrolling down here, you can view not willing to join web options list. You can also download from here, like download not willing to join web options and check whatever you have marked as not willing to join.
Scrolling down, here you can see three options: revise preferences, save preferences, preview, and next. If you want to edit any of your data, like from willing to join to not willing to join, or you want to add any postcode to the willing to join, you can click on revise preferences. It will redirect it to your first page, and then you can revise your preferences there and come back. Next is the save preferences. Save preferences is used to save your data for future reference. And then next, preview and next. On clicking preview and next, you will be redirected to the confirmation page. So I am clicking preview and next here. On clicking preview and next, here you can see willing to join web options list, and a checkbox is present here. You need to give the confirmation here by clicking on this checkbox stating that I hereby confirm the order of priority for the below postcodes for my selection. These are the postcodes or departments for which you have given the order of preference. Scrolling down, here you will also see the not willing to join web options list. You must also give the declaration here for not willing to join web options list. So I am clicking this checkbox. I hereby confirm that I have not exercised my web options for the below postcodes, and I forego my selection for the below postcode web options. So scrolling down, here you can view a note. If you are satisfied with the web option selected, click on submit button. Otherwise, click on edit button for modification of options. And also you can see a note here. Once you click submit button, further changes in options are not allowed and it's final. Here you can view two buttons, edit and final submit. If you want to edit any of your data, you can simply click on edit and it will be you can edit your data. And final submit. Once you click on final submit, you cannot do any changes in the web options or the order, and it will be considered as final. So before selecting your options, make sure you have done correctly. So I'm clicking on final submit. After clicking on final submit, you will be again redirected to the first login page. Here you can download the web options PDF by clicking on click here to download. That's it. Thank you.